Assalamualaikum. Hi everyone. Now I'm going to discuss on a new topic that is on the principles of double entry. This is actually the fourth topic in our syllabus. In a textbook, you can refer to chapter 5 on page 55. Alright, basically this topic consists of two parts, okay, and this lecture will focus on the first part of this topic. Alright, now let's check out the learning objectives of this topic. At the end of this topic, you should be able to explain the rule of double entry for assets, liabilities, owner's equity, revenues, and expenses. Prepare ledger entries to record all transactions occurred by a business. Balance off ledger account at the end of a period and bring down the opening balance to the next period. And finally, to prepare a trial balance that is a pre-adjusted only. That means we're going to prepare a trial balance before adjustments. Okay, for this lecture, we're going to focus on the first learning objective only. That is to be able to understand the rule of double entry for assets, liabilities, owner's equity, revenues, and expenses. Okay, and for the second part of the lecture, we will cover on the second, third, and fourth learning objectives. Okay, before I discuss further on the principle of double entry, let's recall on the steps in accounting. Okay, these steps in accounting, you can refer to page 55, okay, of your textbook. Alright, but the one on page 55 is a more simplified version, okay. So you can also refer to page 8 of your textbook that is under chapter 1. Alright, as you can see from this slide, okay, there are actually 6 steps in accounting. Okay, the first one is to identify the source documents. Okay, apa maksud source documents ataupun dokumen sumber? Okay, source documents actually refer to the proofs, that business transactions have taken place. Dia merupakan dokumen yang menunjukkan bahawa transaksi perniagaan telah berlaku. Okay, ataupun kita boleh panggil dia sebagai supporting documents. Okay, so untuk record business transaction dalam buku-buku perniagaan, there must be source documents. Kalau tak ada source document ni, okay, kita tak boleh record apa-apa transaction dalam buku perniagaan. Right? What are the examples of source documents? The examples include receipt. Okay, contohnya kalau kita beli barang daripada kedai secara tunai, kita bayar, bila kita bayar cash kepada cashier tu, kita akan dapat receipt ataupun kita dapat cash bill. So receipt ataupun cash bill tu adalah source document, menunjukkan yang kita dah beli barang secara tunai. Okey, ataupun masa kita keluarkan duit daripada bank menggunakan ATM machine. Okey, masa kita keluarkan duit tu, kita akan dapat slip ataupun receipt. So the slip ataupun receipt yang kita dapat daripada withdrawal of cash, that is also a source document. Sama juga kalau kita depositkan cash kita ke dalam bank through a cash deposit machine. So kita akan dapat cash deposit slip, kan? Kita akan dapat slip ataupun receipt. So receipt tu adalah source document. Begitu juga sekiranya perniagaan beli barang daripada pembekas secara kredit. When a business purchase goods from a supplier on credit, the business will get an invoice. Okay, so the invoice is also a source document. Alright, dan lagi satu, bila business sold goods to a customer on credit, the business will issue or will give an invoice to the customer, kan? So invoice yang diberikan kepada customer tu juga merupakan source document, menunjukkan yang bisnes dah jual barang kepada customer secara kredit ataupun secara hutang, kan? Actually ada banyak lagi examples of source documents that will be covered in the next topic. Alright, the second step in accounting is to do the double entry process or journalizing process. Okay, what is meant by journalizing process? It means recording the business transactions in the
journal books. Dengan kata lain, kita merekod business transaction dalam buku-buku journal. Alright. So bila kita merekod transaction dalam buku-buku journal perniagaan, we have to apply the double entry rule. Okay. Double entry in BM kita boleh panggil dia sebagai catatan bergu. Dalam BM it is known as catatan bergu. Okay. Lepas kita buat proses journalizing, the next step is to post the transaction to ledger accounts. Okay, ledgers ni sometimes kita panggil dia sebagai account. Alright. Ataupun kita panggil dia ledger accounts. Benda yang sama juga. So, posting to ledgers bermaksud kita hantar transaction daripada journal ke dalam ledger account. Okay. And then, the next step is to balance off all the ledger accounts. Okay, kenapa kita kena buat balance off? For all our ledger accounts, sebab kita nak tentukan the balance of each account at the end of a certain period. Biasanya at the end of the month, kan? So pada hujung bulan kita mesti nak tahu berapa baki tunai yang kita ada, kan? Ataupun berapa baki duit dalam bank yang kita ada, berapa baki jualan kita, berapa baki purchases ataupun expenses kita dan sebagainya. Alright? So that is the importance of balancing of all the ledger accounts lah. Alright, and then the next step is to prepare a trial balance ataupun imbangan duga. Okay, so why do we need to prepare a trial balance? Because we have to determine whether the recording process have been made correctly or appropriately. Dia untuk kita pastikan yang recording process yang kita buat sebelum ni daripada journalizing, ledger telah dibuat dengan tepatlah, mengikut double entry principle, kan? Okay, and then the final step is to prepare the final accounts ataupun final accounts juga dikenali sebagai financial statements. Alright, the last step kita akan sediakan final account or financial statement lah. Okay, so the reason why we need to prepare the final accounts or financial statements, okay, to determine the profits of our business or and also the financial position of our business, right? So this is the last step in accounting. Okay, untuk this topic, okay, for this lecture, kita hanya akan focus on the second step in accounting, that is the double entry or journalizing step. Double entry or journalizing process, right? Okay. And for the third, fourth, okay, and the fifth step, okay, untuk step yang ketiga, 4, 5 kita akan cover in the second part of the lecture. Okay, alright. So now kita tengok what is actually meant by double entry rule or double entry principle. Okay, from the previous topic, okay, we knew that every business transaction will have at least 2 effects on the accounting equation. Every business transaction will have at least 2 effects, okay, on accounting equation. Okay, that means, okay, every business transactions every business transaction has to be recorded twice. Okay, first on the debit side of one account, second on the credit side of another account. Okay, so the effects of business transactions on the accounting equation will require, okay, every transaction to be recorded twice ataupun 2 kali. Pertama di sebelah debit of one account and second di sebelah credit of another account. Kena record 2 kali, satu di sebelah debit, satu lagi di sebelah credit of another account. Okay, so apa maksud debit side and credit side? Okay, what is meant by debit and credit? Okay, so actually debit and credit ni refers to the sides of a T account ataupun of a ledger account. Okay, so this is actually how a ledger account looks like. Tadi madam ada sebut posting to ledger, kan, ataupun posting to account, right? Inilah how a ledger looks like.
ya. Ataupun how an account looks like. So account ni bentuk dia macam huruf T. Bentuk dia macam huruf T. Dia ada garisan dekat tengah-tengah ni. Okey. Bila ada garisan dekat tengah-tengah ni, dia ada dua bahagian. Dia ada bahagian kiri dan bahagian kanan. Ada left and right side. The left side is known as debit side. Okay, and the right side is known as credit side. Okay, so you have to remember this. Okay, belah kiri kita panggil belah debit. Ataupun debit side. Belah kanan kita panggil belah kredit. Kiri debit, kanan kredit. You have to remember this. Okay, in order to understand the double entry rule. Okay, so for the debit side, kita ada date, particulars and RM at the top of the account. Kita ada date, particulars, RM. At the debit side, sebelah kanan pun kita ada date, particulars and RM. Okay, nanti kita akan belajar macam mana cara nak merekod dalam account ataupun dalam ledger. Okay, ini kita just kenal dulu macam mana bentuk ledger ataupun bentuk account. Alright, dia ada dua bahagian. Bahagian kiri debit, bahagian kanan kredit. Okay, alright. Okay, next let's recall on the expanded accounting equation. Okay, so apa kaitan? What is the relationship between the double entry rule and the expanded accounting equation? Okay, actually double entry rule ni dia ada relation dengan expanded accounting equation. Okay, sebelum tu kita recall balik. Expanded accounting equation ni actually refers to assets equals to owner's equity plus revenue minus expenses minus drawing plus liabilities. Alright, so this is actually the original expanded accounting equation. Okay, so in order to nak nampak lebih cantik, nak nampak equation ni lebih cantik, so kita nak hapuskan tanda negatif ni. Jadi kita bawa tanda negatif ni, item yang ada negatif ni ke sebelah kiri. So dia akan jadi positif, kan? So when we rewrite the equation, dia akan jadi macam ni. Asset plus expenses plus drawing equals to owner's equity plus revenue plus liabilities. Okay, so the equation semua jadi positif, kan? Semua item jadi positif dalam accounting equation. Tapi bila kita tengok equation ni, it's kind of difficult. It's a bit difficult to memorize. It's a bit difficult to remember this equation. So to make our life easier, that's why I introduced you with this new equation. Madam rearrange the item. To make our life easier, kita rearrange jadi other law. Kita tukar dia jadi other law. Asset plus drawing plus expenses equals to liabilities plus owner's equity plus revenue. Okay. So belah kiri ni ada asset plus drawing plus expenses. Belah kanan kita ada law. Liabilities plus owner's equity plus revenue. So bila kita kita tukar accounting equation ni jadi other law, it will be much easier to remember. Okay. So what is actually the relationship of this expanded accounting equation ni dengan double entry? Okay, sebenarnya dia ada kaitan, ada relationship. Okay, as you can see from this equation, okay, kita tengok belah kiri of the equation, belah kiri kita ada other, that is asset, drawings and expenses. Okay, and di sebelah kanan kita ada liabilities, owner's equity and revenues, law. Okay, so the items on the left side of the accounting equation, all the items on the left side of the accounting equation, they are known as debit items. Okay, all the items on the left side of the equation are known as debit items. Okay, asset, drawing and expenses adalah debit item. Kenapa dia debit? Sebab dia duduk di sebelah kanan. Di sebelah kiri. Duduk sebelah kiri. Kita refer balik ni T account ni ataupun ledger ni. Belah kiri debit, belah kanan credit. Since asset, drawing, expenses ni duduk di sebelah kiri. Duduk sebelah kiri
So they are known as debit items. Okay. Liabilities, owner's equities, and revenue, they are all at the right side of the equation. Okay, since they are all at the right side, they are known as credit items. Okay, so liability, owner's equity, and revenue, they are all credit items. Okay, kenapa? Sebab dia duduk di sebelah kanan. Okay, belah kanan kredit, belah kiri debit. Right? So kita boleh bezakan yang mana item belah debit, yang mana item di sebelah kredit. Okay, so now in order to understand the double entry rule better, kita akan fokus dulu item di sebelah debit. Tengok item sebelah debit. Sebelah debit kita ada 3 item, which is asset, drawing and expenses. Asset, drawing and expenses are debit item. Okay. So bila asset, drawings and expenses increase, bila asset increase, drawing increase and expenses increase, kita akan debitkan in the respective account. Kita akan debitkan respective accounts. Okay. Tapi sekiranya asset decrease, okay, ataupun expenses decrease, kita kena kreditkan of the respective account. Dia mestilah opposite. Kalau dia meningkat, kalau asset bertambah, drawing bertambah, expenses makin bertambah, kita akan debitkan in the respective account. Tapi kalau dia berkurang, it must be opposite way. Kita kena kreditkan dalam account asset, dalam account asset dan juga dalam account expenses. Okay? So kita tengok the examples of transactions. Okay. First, bought goods by cash RM200. Okay, bought goods by cash RM200. Okay, kejap Okay. Alright. So dekat sini, okay, transaction ni, okay, dia ada 2 efek dekat sini. First, bila kita beli barang secara tunai, okay, apa efek dia? Efek dia adalah beli barang that is expense. Kalau kita beli barang, expense will increase. So increase expense apa yang increase tu? Purchases, right? And then lagi satu efek dia adalah decrease asset. So asset apa yang decrease dekat sini? Cash. So kalau kita beli barang secara tunai, efek dia adalah expense increase, asset decrease. Expense increase and asset decrease. Alright. So expense yang increase dekat sini adalah purchases and asset yang decrease adalah cash. Okay. So expense kalau dia meningkat, expense kalau dia meningkat, since expense ni adalah debit item. As you can see, expense is a debit item. So you have to debit, kan? You have to debit. Kalau dalam double entry, you kena debitkan sebab expense meningkat. Expense meningkat, you kena debit, right? So how do we write in a journal? Kita akan debitkan purchases account sebanyak RM200. Okay, DR ni stands for debit. Okay, DR actually a short form of debit. Okay, CR is a short form for credit. Okay, so kalau kita record dalam journal, debit ni kita kena tulis it must be left indented. Dia mesti belah kiri sikit. Left indented. Kalau kredit ni kita tulis CR saja. Short form dia CR. Kalau kredit kita kena right indentkan dia sikit. Right indent. Debit mesti left indent. Kredit dia mesti kedalamkan sikit ataupun kita right indentkan dia sikit. Sebab kita nak bezakan antara catatan debit dengan kredit. Kan? So in this case, expense meningkat, kita kena debit. Kan? Debit kat sini kita kena debitkan account yang spesifik. Kan? Kita kena debitkan account yang spesifik. Kat sini, expense apa yang meningkat? Purchases. So we have to debit the purchases account. RM200. Okay? Jangan tulis debit expenses. That is wrong. Tak boleh tulis debit expenses. But expenses is general. Kan? Expenses tu general. Jadi, kita kena letakkan expense yang spesifik. The account name must be specific. Kita tak boleh letak nama yang general. Okay? And then, this one, decrease asset. Decrease asset,
kita kena credit. Kalau asset decrease, we have to credit. Alright? Okay, so dekat sini kita kreditkan, kita kena letak nama spesifik bagi aset tu. Kan? What is the specific asset yang berkurang tu? That is cash. Kan? Aset yang berkurang tu adalah cash. That's why we have to credit here. Cash account RM200. Okay? So AC ni stands for account. Nama account ni dia mestilah spesifik lah. Okay? Kita tak boleh letak credit asset. Credit asset tu, that is wrong. Credit asset is wrong because you have to put a specific name of the asset. You cannot put a general name. Kan? So, kat sini, bila expense meningkat, kita kena debit. Kan? Debit apa? Debit purchases. Sebab expense yang meningkat tu adalah purchases. Okay, RM200. And bila asset meningkat, alright? Ni asset meningkat. Sorry, bukan asset meningkat, asset berkurang. Sorry. Bila asset berkurang, we have to credit. So, creditkan asset apa? Cash. Right? RM200. Okay. Now we look at the second example. Owner took out cash RM500 for personal use. Right? So, owner keluarkan duit sebanyak RM500 untuk personal use. So, apa efek? Bila owner keluarkan duit? Owner keluarkan duit, this is drawing. This is actually drawing. Kan? Bila owner took out cash or whatever assets from the business for personal use, that is a drawing. And drawing will reduce the owner's equity. Kan? Drawing will reduce the owner's equity. Ataupun kita boleh tulis sini, efek dia ada dua kat sini. First, increase in drawing. Increase in drawing. Okay. And then decrease in asset. Decrease in asset. Asset apa yang berkurang kat sini? Cash. Kan? So that's why dalam kurungan kita tulis cash. Asset yang berkurang tu adalah cash. Alright. Okay. So bila drawing meningkat, you can see from this table. Kalau drawing meningkat, okay, you have to debit. So you kena debitkan drawing account RM500. Okay. And then kalau asset berkurang, ni asset berkurang. Asset berkurang, you have to credit. Okay. That's why you have to write credit here. Cash account RM500. Okay. So the name of the asset must be specific lah. Kalau drawing, drawing is already specific. Kan? Drawing tu memang drawing lah. Kan? Dia tak ada nama lain. Drawing is drawing. That is a specific name for drawing. Alright. So that's why kita debit drawing. Kenapa debit drawing? Sebab dia meningkat. Ada kalau dia meningkat. Ada. Asset drawing expenses kalau dia meningkat, you have to debit. Kalau ada berkurang, you have to credit. Kan? Okay. That's why kat sini, asset berkurang, kita kena kreditkan. Okay. Kalau you tengok dekat sini, di sebelah kredit ni, okay. Asset berkurang dengan expenses berkurang, kita kena kreditkan. Ya. Okay, tapi kenapa dekat sini madam buat drawing ni, madam pangkas? Sebab drawing ni dia tak pernah berkurang, dia sentiasa bertambah. Setiap kali owner keluarkan cash ataupun whatever assets from the business, okay, drawing akan bertambah. Drawing akan makin bertambah. Melainkan kalau owner tu bawa masuk balik duit ataupun asset ke dalam perniagaan, itu jadi capital pula. Kan? That is considered as additional capital. Kan? Tapi kalau owner keluarkan duit, kemudian dia keluarkan pula barang daripada perniagaan, secara berterusan, okay, so drawing akan meningkat. Drawing tak akan pernah berkurang, dia akan meningkat. Kan? Tapi, okay, dekat sini, as you can see, kalau expenses berkurang, okay, you have to credit. Kan? Expenses berkurang, you kena kreditkan. Okay, biasanya expenses, dia akan sentiasa meningkat tau. Setiap kali macam kita beli barang, when we purchase good, expense kita meningkat. Kan? Kita bayar elektrik, bayar sewa kedai, expense kita akan meningkat. Bayar insurans, expense kita meningkat. Bayar gaji pekerja, expense kita meningkat. Bila masa expense kita berkurang? Bila masa expense kita berkurang ni? Kan? Sebab kita tahu expense ni, setiap kali kita belanja, expense will increase. Bila masa expense berkurang? Actually ada dua keadaan where expenses will reduce. Okay, ada dua keadaan where expenses will decrease. Okay, this is the two situations where the expense will decrease. Okay, sekejap .
Okay, first, when there is a purchase return or return outward. Bila ada pulangan belian ataupun pulangan keluar. Purchase return or return outward ni adalah benda yang samalah. Pulangan belian ataupun pulangan keluar. Sometimes kita guna istilah purchase return, sometimes kita guna istilah return outward. Purchase return ni ataupun return outward refer to goods return to supplier. Kalau ada barang yang kita dah beli, kan, and then kita return balik kepada supplier due to certain reasons such as defects ataupun wrong specification and so on, kan. Jadi kalau ada barang yang kita beli sebelum ni and then kita return balik kepada supplier, so yang tu adalah purchase return ataupun return outward. And purchase return ataupun return outward will actually reduce the expense. It will decrease the expense, kan? Dia akan mengurangkan kita punya expense, kan? That is why bila ada purchase return ataupun return outward, we have to credit. Credit apa? Credit purchase return ataupun return outward. Kita kena creditkan purchase return ataupun return outward. Kenapa? Sebab dia mengurangkan expense kita. Kenapa? Macam mana dia boleh mengurangkan expense? Macam mana dia boleh mengurangkan expense? Okay, dia macam ni. Okay, first, bila kita beli barang, bila kita beli barang daripada supplier, kita kita punya purchase meningkat. Kita punya expense meningkat. Expense kita meningkat. Kan, beli barang daripada supplier, expense kita meningkat. Kan? Tapi, kan, bila kita beli, lepas kita dah beli barang tu, kita tengok, oh, ada barang yang defektif, yang rosak, yang ada setengah barang yang defects, kan. Jadi kita return balik barang tu kepada supplier. Katakan at first kita beli barang daripada supplier tu, katakan harga dia RM1,000. Beli barang harga dia RM1,000 daripada supplier. Jadi efek dia adalah expense kita akan meningkat. Okey, yang ni kita tengok satu efek je dulu untuk nak memudahkan you all faham, ya. Sepatutnya kena ada dua efek, tapi kita just focus on expense ni dulu, ya. Kalau kita beli barang amounted to RM1,000 from a supplier, expense akan meningkat. Kan? Expense akan meningkat sebanyak berapa? RM1,000. Okey. Tapi katakan bila kita balik, bila kita tengok balik, check balik barang yang kita beli tu, tengok ada yang defektif, kan? Ada yang damage. So kita return balik damage goods tu kepada supplier. Kan? Kita return ni maksudnya kita return terus. Kita tak tukar dengan barang lain. Ataupun tak apa orang kata? Dia tak replace dengan barang lain. Kan? Kita return ni maksudnya kita return terus. Kalau dia replace dengan barang lain, maksudnya itu bukan return. Maksudnya masih lagi kita beli barang tu. Kan? Kita punya purchases tu tak berubah. Tapi yang ni kita terus return. Kita return terus. Kita tak tukar lagi dah barang tu. Kan? Jadi katakan barang yang kita pulangkan tu, kita tengok ada barang rosak. Bila kita tengok ada barang rosak, kita akan return balik kepada supplier. Katakan barang yang rosak tu adalah bernilai katakan kita return barang tu bernilai RM200. Bukan semualah yang rosak, kan. RM200 saja barang yang rosak. Kita return kepada supplier RM200, kan. So that means kita punya pembelian barang daripada supplier tu cuma tinggal RM800 saja, kan. Sebab kita kena tolak dengan barang yang kita return balik, kan, sebanyak RM200. Okay. So that is why bila ada purchase return, okay, kita punya expense jadi berkurang, kan. Asalnya RM1,000, now berkurang jadi RM800 saja, kan. Asalnya RM1,000 kurang jadi RM800, kan. So that is why purchase return ni dia mengurangkan expense, kan. Sebab mula-mula kita beli barang RM1,000, lepas tu kita return balik. Kita return terus. Tak tukar lagi dah barang tu. Return terus. Okay. Return sebanyak RM200. Kan? Jadi barang yang kita beli tinggal RM800 saja. Kan? That's why expense kita berkurang. Kan? So because of that, kan, kita akan creditkan. Bila ada purchase return or return outward, we have to credit. Credit apa? Credit purchase return ataupun return outward account. Alright? Okay. And then this is the first situation yang akan mengurangkan kita punya expense. The second situation is drawing of good by owner for own use. Ni
owner keluarkan barang daripada bisnes untuk kegunaan peribadi. Contohnya kalau owner tu dia ada kedai runcit, dia ambil sekampik beras daripada kedai tu bawa balik rumah dia. Kan? Untuk kegunaan peribadi, untuk kegunaan family dia lah, untuk masak dekat rumah. Kan? Jadi barang yang dia beli tu, barang yang dia ambil tu sebenarnya adalah barang yang dibeli oleh perniagaan. Kan? That is actually from the goods purchased by the business. Kan? Goods ni sebenarnya from the goods purchased. Goods purchased by business. Alright? So bila owner ambil barang yang dibeli oleh perniagaan, jadi barang yang dibeli oleh perniagaan, okay, akan berkurang. Kan? Pembelian barang yang dibeli oleh perniagaan untuk dijual balik kepada customer tu akan berkurang. Kan? So that is why kita kata purchases akan berkurang kat sini. Bila owner ambil barang, purchases berkurang. Purchases ni is an expense. Alright? Purchases is an expense. Jadi that's why bila owner ambil barang daripada perniagaan for personal use, kita kena kreditkan purchases. Kena kreditkan purchases. Sebab dia apa? Sebab barang yang dibeli oleh perniagaan dah berkurang. Kan? Barang yang dibeli oleh perniagaan berkurang. So that's why barang yang dibeli tu adalah expense. Betul tak? Barang yang dibeli oleh perniagaan, good purchase by business is actually an expense. Kan? Kalau owner ambil barang yang dibeli oleh perniagaan tu, maksudnya barang yang dibeli akan berkurang. Kan? Bila barang yang dibeli berkurang, okay, expense pun berkurang. Kan? Sebab goods purchased by business is considered as an expense. Kan? So salah satu the main expense of a business is the purchase of good. If you can still remember, the main expense of a business is purchase of good. Kalau owner ambil barang daripada perniagaan, maksudnya barang yang dibeli tu dah berkurang. Kan? Barang yang dibeli oleh perniagaan dah berkurang. In other words, purchases of good have decreased. Kan? Bila purchases decrease, maksudnya expense juga berkurang. Okey. Ada yang tanya dengan madam, okey, sebelum ni. Kenapa kita tak kata kalau owner ambil barang, drawing of good by owner for own use, kenapa kita tak kata inventory berkurang? Kenapa tak kata stok berkurang? Kan owner ambil barang, why don't we say stok berkurang? Kenapa kata purchases yang berkurang? For your information, bila you masuk university, bila you belajar accounting at university level, okay, we apply what we call as periodic inventory system. Kita apply, kejap let me choose another font color, right? Kita apply periodic inventory system. Okay, periodic inventory system. Periodic inventory system ni meaning that we only calculate the inventory at the end. Okay, at the end ataupun at the early of accounting period. Kita hanya kira calculate inventory or stock at the end of period. Kan? We don't calculate our inventory, we don't update our inventory regularly. Kan? Setiap kali beli barang kita kata inventory meningkat. Setiap kali kita jual barang kita kata inventory berkurang. Kan? Kita tak apply konsep tu. Kita apply periodic inventory system. Mungkin waktu you all at sekolah menengah, you all belajar a different inventory system. But at university level kita apply periodic inventory system. Whereby bila the business purchase good from supplier, and we recognize it as an expense. Beli barang daripada supplier is an expense. Kita kata expense meningkat. Kita tak kata inventory bertambah. We don't say inventory bertambah. Sama juga bila kita jual barang. Bila business jual barang to customer, kan? Kita kata revenue bertambah. Revenue bertambah sebab kita jual barang kepada customer, kita punya revenue bertambah. Kan? Okey. Kita tak kata bila jual barang kepada customer, inventory berkurang. Kan? Kita tak kata inventory
decreases. No, kita tak kata yang tu. Kita tak guna that concept. Bila kita jual barang, kita kata revenue bertambah. Kita tak kata revenue inventory berkurang. Kan? So that is konsep yang dah lama, kan? That is an outdated punya inventory system lah, kan? Sekarang ni kita guna inventory system yang lebih up to date. That is periodic inventory system. Kalau kita guna sistem yang lama tu, contohnya kalau kita kata sales of good, kita kata kita tak recognize dia sebagai increase in revenue. Tapi kalau kita kata that is a decrease in inventory. Kalau jual barang, inventory berkurang ataupun stok berkurang. Habis tu bila kita nak recognize kita punya revenue, kan? Bila kita nak recognize revenue kita bertambah. Sebab setiap kali kita jual barang, kita kata inventory berkurang. Kan? Sebab stok kita berkurang, kan? Bila kita jual barang, of course stok kita akan berkurang lah, kan? Tapi bila masa kita nak recognize kita punya revenue, kan? That is the reason why we have to apply the periodic inventory system, kan? Sama juga macam ni. Kalau owner keluarkan barang, okay, kita tak consider owner ni keluarkan inventory. Kita tak kata inventory perniagaan berkurang. Bila owner ambil barang, kita tak kata inventory berkurang. Tapi kita kata apa? Purchases berkurang. Sebab inventory tu dibeli oleh perniagaan. So sekiranya barang yang dibeli oleh perniagaan tu adalah expense. We will recognize it as an expense. Purchase of good is an expense. So that's why bila owner ambil barang, kita consider owner ambil daripada barang yang dibeli oleh perniagaan. That is why purchases business akan berkurang. Bila purchases berkurang, meaning expense berkurang lah. Sebab purchases ni is considered as an expense. Kita tak kata bila owner ambil barang, kita tak kata inventory berkurang. That is an outdated punya system. Sekarang kita guna yang lebih up to date, periodic inventory system. So in conclusion, ada dua keadaan. Whereby the expenses will decrease. The first is when there's a purchase return or return outward. Okay, bila ada keadaan ni, kita kena kreditkan. Tapi kita tak kreditkan purchases. Kita kreditkan purchase return ataupun return outward. Alright. Okay, kita kreditkan account purchase return ataupun return outward. And then lagi satu keadaan yang menyebabkan expense berkurang is bila ada drawing of good by owner for own use. Right? So this is also a transaction that will result in a decrease in expense. Sebab barang yang dibeli oleh perniagaan berkurang. Bila barang yang dibeli berkurang, expense juga berkurang. Okay. So now kita dah tengok debit items. Okay, we have done with the debit items. Now we proceed with the credit items. Okay. So as you can see here, okay, the credit items we have law, liabilities, owner's equity and revenue. Okay, kita ada law for the credit items, right? So that means when the liability increases, right? When the liability increases, okay, owner's equity increases or revenue increases, we have to credit the respective accounts. Kita kena kreditkan dalam respective account. Kalau dia meningkat. Kan? Sebab apa? Sebab dia credit item. Bila credit item meningkat, kita kena kreditkan dia. Alright? Tapi kalau dia berkurang, if LOR berkurang, we have to debit. Kan? It must be opposite. Kan? Kita kena debitkan. Kalau dia berkurang, kita kena debitkan. Kalau liability berkurang, owner's equity berkurang and revenue berkurang, okay, kita kena debitkan the respective accounts. Right? So let's check out the examples. Katakan sini dia kata sold goods in cash RM400. Sold good is a revenue. Right? Bila jual barang secara tunai, maksudnya asset you meningkat. Increase asset. Asset apa yang meningkat? Cash, of course. And then bila you jual barang, increase in revenue. Kan? Increase in revenue. Revenue apa yang increase tu? Sale. Kan? You have to write the specific name. Sorry.
Madam tukar font color. Okay. So revenue apa yang meningkat tu sale kan? Because revenue can be can be apa ni boleh jadi commission kan. It can also refer to commission received, discount received, rental received and so on. Okay. So in this case revenue yang meningkat ni adalah sale. Alright. Okay, kat sini aset yang meningkat adalah cash. Alright. So bila increase in asset, tadi kita dah tengok dah. Kalau asset increase, ada increase, kita kena debitkan. We have to debit apa? Cash account. Okay, we have to write the specific name of asset. Okay, ni dia punya harga lah. And then increase in revenue. Increase in revenue. Revenue, this one, kalau dia increase, we have to credit. Because it is a credit item. Credit item kalau dia meningkat, kita kena credit. Okay, that's why kat sini kita credit kan. Creditkan apa? Creditkan sales. Ni item yang kita buat dalam bracket ni. Kan? So sales account RM400. Okay. Now let's check out another example. Okay. This one, purchase good on credit from Jannah amounted to RM200. Beli barang daripada Jannah secara kredit, secara hutang sebanyak RM200. So what are the effects of the transaction? Okay, you beli barang secara hutang from Jannah. Okay. So dia punya keyword dia kat sini, beli barang, purchase good on credit. So kalau you beli barang, that is your expense. So expense you increase. Increase in expand. Expand apa yang increase tu? Purchases, sebab you beli barang purchases, right? And then lagi satu, since you beli barang on credit, liability juga will increase, kan? So there is increase in liability. Okay? So liability apa yang increase kat sini? Account payable. Okay, account payable, right? So Jannah ni is account payable lah, account belum bayar ataupun creditor, kan? We can also refer to as creditor. Okay, so kalau expand meningkat, tadi kita dah tengok dah debit item. Kalau ada meningkat, kena debit, kan? So that's why we debit here. Debit apa? Purchases account, RM200. Okay, and then liability increase, we have to credit. Kan? Kreditkan apa? Kreditkan account payable. Kan? Kita kena letak nama spesifik for the liability lah. Account payable. And usually for account payable, kita letak nama lah. Nama dia, nama account payable ni Jannah. Kan? Jannah RM200. So sebab apa kena letak nama? Sebab a business can have more than one accounts payable. Kadang dia beli barang secara hutang daripada a few suppliers. So semua supplier tu adalah account payable. Jadi to differentiate to differentiate between one supplier to another, we have to write the name of the account payable lah, kan? Okay, so this is for the credit item. So remember, kalau credit item meningkat, LOR meningkat, kita kena kreditkan. Tapi kalau dia berkurang, kita kena debitkan. Dia mesti terbalik. Kalau dia berkurang, mesti debitkan. So ingat, kalau ada meningkat, kita recall balik, ada meningkat, okay, kita kena debitkan. Okay, kalau dia berkurang, kita kena kreditkan. For credit item, kita ada LOR. So kalau dia meningkat, kita kena kreditkan the respective accounts. Tapi kalau dia berkurang, we have to debit. Okay, so dekat sini, okay, kalau you tengok kan, kat sini kan, kalau liability berkurang, owner's equity berkurang and revenue berkurang, we have to debit the respective account. Okay, liability boleh berkurang, kan? Liability boleh berkurang kalau kita bayar hutang. Kalau kita bayar hutang to account payable atau bayar hutang bank, liability akan berkurang. Owner's equity pun boleh berkurang. Bila masuk owner's equity boleh berkurang ni? Owner's equity berkurang bila ada drawing. Bila ada drawing. So bila ada drawing, owner's equity berkurang. Kan? So dia sama macam tadi. Sama ada drawing meningkat. Drawing meningkat pun kita debit. Owner's equity berkurang pun kita kena debitkan. Kan? So drawing tadi kita tengok bila dia meningkat kita debit. And kalau owner's equity berkurang pun kena debit juga. Sama. So yang mengurangkan owner's equity adalah drawing. The question is, bila masa revenue berkurang? Kan? Biasanya revenue akan makin bertambah. Kan? Kita jual barang, revenue bertambah. Kita dapat commission, revenue makin bertambah.
Kan? Lepas tu nanti kita dapat sewa, hasil sewa, revenue bertambah lagi. Kan? Jual barang lagi, revenue bertambah lagi. Bila masa revenue berkurang? Bila masa revenue berkurang? There is one situation where the revenue can decrease. There is one situation where the revenue can decrease. That is when there is a sales return ataupun return inward. Kan? Sales return ataupun return inward. Okay? So, apa maksud sales return ataupun return inward ni? Right? Okay. Sales return or return inward, kita boleh guna any of the term. Ya? Maksud dia sama. Okay. It means good return by customer. Kan? Good return by customer. That's why kita panggil dia sales return ataupun return inward. Barang tu masuk balik ke dalam. Masuk balik ke dalam perniagaan. That's why kita panggil dia return inward. Good return by customer. Kalau ada sales return or return inward ni, kita kena debitkan sales return ataupun return inward. Kenapa kena debitkan? Because it decrease the revenue. It decreases the revenue. Kan? Macam mana boleh decrease revenue ni? Sales return ni ataupun pulangan jualan ni, pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Mula-mula sekali bisnes dia jual barang kepada customer. Kan? Business sold good to customer. Bila sold good to customer, kan? Katakan sold good sebanyak RM1,000. Kan? Bila sold good to customer sebanyak RM1,000. Okay, kita fokus kepada satu efek saja dulu untuk bagi faham. Revenue akan meningkat. Betul tak? Revenue meningkat. Because kita jual barang, revenue meningkat. Okay? Kemudian tengok tak lama kemudian customer tu dia return balik some of the goods to the business due to defects, katakan. Customer return balik some of the goods. Katakan customer return sebanyak let's say RM300. Return RM300 worth of goods due to defects. Customer return balik. Bila return balik, dia return terus. Kita tak replace dengan a new one. Kalau replace a new one, dia tak jadi return lah. Kan? Itu jadi tukar barang je. Kan? Itu tak ada efek apa-apa. Yang ni dia return terus. Kan? Dia return terus. Dia tak nak ganti dengan barang lain. Okay? So, bila dia return RM300, maksudnya, okay, barang yang kita jual kepada customer sekarang dah jadi berapa? Dah jadi 700 sajalah. Kan? Asalnya 1,000. So, now tinggal lagi 700 saja. Kan? Sebab kita kena tolak dengan yang dia return. Kan? Barang yang dia pulangkan RM300. So, the net worth of sale kita tinggal lagi 700 sahaja. Kan? Nampak tak? Revenue kita kat sini dah berkurang. Asalnya 1,000 revenue kita sekarang dah berkurang jadi 700 only. Because customer dah pulangkan barang. Okay? So that is why bila ada sales return ataupun return inward, kita kena debit. Kenapa? Sebab dia mengurangkan revenue. Kan? Kalau revenue meningkat, kena kredit. Kalau dia mengurangkan revenue, kita kena debit. Alright? Okay. And then, yang tadi Madam sebut tadi, owner's equity juga boleh berkurang. Kan? Kalau owner's equity meningkat, kena kredit. Kan? LOR meningkat, we have to credit. Tapi kalau dia berkurang, we have to debit. Kan? So, kita debit apa kat sini? Debit drawing. Dia sama macam tadi. Dia sama macam apa ni? Ada tadi kan. Kalau drawing meningkat, kita kena debitkan. Kan? Ataupun kita boleh kata juga owner's equity berkurang. Owner's equity berkurang pun kita kena debit. Kan? Kalau ada drawing of any asset by owner for own use. Drawing apa ni? Of any asset by owner for own use, kita akan debitkan apa? Debit drawing. Debit drawings. Okay. Okay. So, keadaan, ada satu saja keadaan di mana boleh menyebabkan revenue berkurang. That is bila ada sales return ataupun return inward. Bila ada sales return, automatik kita kena debitkan. Debitkan apa? Sales return ataupun return inward. Dan satu lagi, bila owner's equity berkurang pun kena debit. Kan? Debit apa? Debit drawing. Debit drawing. Sebab yang mengurangkan owner's equity tu satu-satunya adalah drawing. Kan? Drawing. Alright? Okay. So, we have done with the
Okay, with the debit and credit item. Now kita tengok double entry rule for inventory. This one you can check out in your textbook. Okay, you can check out your textbook page, if I'm not mistaken, sekejap alright, page 56. This is from the page 56 of your textbook. Okay, kita tengok kat sini. Okay, double entry rule for inventory. Semua ni adalah double entry yang berkaitan dengan inventory lah. Contohnya beli barang, jual barang, pulangan jualan, pulangan belian and so on. Okay. Alright. Okay, kat sini kita tengok kita tengok the first transaction, cash purchases. Beli barang secara tunai. Bila beli barang secara tunai, efek dia adalah increase in expand, okay, decrease in asset. Expand apa yang meningkat kat sini bila kita beli barang? Of course, purchases. Kan? Purchases, right? And decrease in asset. Asset apa yang berkurang? Asset cash, kan? Ataupun check. Kan? Cash ataupun cash ataupun cash at bank lah. Cash ataupun cash at bank. Mana-mana pun boleh. Cash ataupun cash at bank. Alright, cash or cash at bank. Okay, cash purchases ni dia tak semestinya beli barang kita bayar menggunakan cash. Kan? Kalau kita beli barang guna check, that is also considered as a cash purchase. Sebab check tu dia sama macam duit. Kan? Cuma kalau kita bayar guna check nanti dia akan tolak daripada cash at bank kita. Dia akan tolak daripada cash at bank. Cash at bank kita akan berkurang. So kat sini effect dia increase in expand. Expand apa yang berkurang? Purchases. Kan? Decrease in asset. Sebab kita beli barang. Kita beli barang, kita bayar tunai. Kan? Atau bayar guna check. So asset cash kita berkurang. So bila ada increase in expand, kita akan debit. Kan? Ingat kalau ada meningkat kena debit. That's why di sini dia debitkan apa? Purchases account. And then kalau asset berkurang kena credit. Kan? That's why kita kreditkan cash ataupun bank account lah. Alright? Okay. So kita tengok pada transaction. Kalau dia kata dia beli menggunakan check, kita akan kreditkan bank account. Kalau dia beli guna cash, kita akan kreditkan cash account. Alright? Okay. And then kita tengok the second transaction. Okay, we have done with this. Second transaction, credit purchases. That means beli barang secara hutang, secara kredit. Okay, apa efek dia? Efek dia, okay, kat sini increase in expense sebab kita beli barang. Okay, purchases ni is an expense. So, increase in expand. Expand apa yang increase kat sini? Purchases. Of course, purchases. And then beli barang secara kredit. Increase in liability. Liability apa yang meningkat di sini? Bila you beli barang secara kredit, liability yang meningkat will be account payable. Ataupun creditor. Kan? Account payable kita meningkat. Okay? Alright. So, increase in expand, again, kena debit. Kalau ada meningkat, kena debit. Debit apa? Debit purchases account. So, kita kena letak nama yang spesifik lah. Purchases. Okay, and then liability increase. Kalau liability increase, liability tu LOR. LOR increase kena credit. That's why di sini kita kena creditkan. Credit apa? Account payable. Okay. And then third transaction, cash sale. Jualan secara tunai. Bila kita jual secara tunai, kita akan dapat cash. Kan? On the spot. Dapat cash ataupun check lah. Kan? Cash sale ni boleh jadi juga kita terima check daripada customer. Alright? Okay. So, kalau kita jual secara tunai, efek dia adalah increase asset. Increase asset sebab kita dapat cash ataupun dapat check. So, increase in asset. Asset apa yang meningkat ni? Cash ataupun cash at bank. Okay. And then jualan. Disebabkan this is a jualan. Sale. Okay. So, increase in revenue. Another effect is increase in revenue. Increase in revenue ni, revenue apa yang meningkat kat sini? Sales. Revenue yang meningkat adalah sales. Alright? Okay. So, kalau asset meningkat, kita debit. Debit apa? Cash at bank. Cash ataupun bank. Okay. Cash ataupun bank. Kalau kita terima check, kita akan debitkan bank account. Okay. And then, kalau revenue meningkat, law. Kalau dia meningkat, kita kena kreditkan. Revenue meningkat, kena kreditkan. Kreditkan apa? Sales account. Alright. Jangan kreditkan revenue account. That is wrong. Ataupun jangan debitkan asset account. Itu pun salah. Sebab
account ni must be specific. Tak boleh guna general, kan? General term, alright? Okay, and then next, kita ada credit sale, jualan secara kredit. Kita jual barang kepada customer secara kredit ataupun hutang. Okay, so effect dia adalah increase in asset. Asset apa yang increase di sini kalau kita jual barang secara hutang? Kita bukan dapat duit pun. Increase asset apa yang meningkat kat sini? Tak dapat duit pun. Increase asset ni adalah increase account receivable. Asset yang meningkat tu adalah account receivable or debtor. Okay. And then satu lagi effect dia increase in revenue sebab jualan. Increase in revenue. Revenue apa yang meningkat kat sini? Sale. Okay. So asset meningkat, kita kena debit. Debit apa? Account receivable. Kalau ada meningkat, kita kena debit. Kalau revenue meningkat, kita kena credit. Credit sales account. Okay, now kita tengok. Yang ni return inward yang kita tengok tadi. Return inward ataupun return inward ni juga dikenali sebagai sales return. Madam buat SR je. Sales return. Alright. Yang ni sales return from cash sale. Okay. Maksudnya mula-mula business sold goods in cash to a customer. At first, business sold goods in cash to a customer, but then the customer returned some of the goods to the business. Kan? Mula-mula jual secara tunai, lepas tu customer tu return some of the goods to the business, kan? Due to defects or whatever. Right? Okay, so dekat sini effect dia decrease in revenue. Tadi kita dah tengok lah kan? Kalau ada sales return ataupun return inward, effect dia decrease in revenue. Kan? Dan lagi satu, decrease in asset. Kenapa decrease in asset? Okay, kejap Madam, apa ni? Delete kejap. Sebab sepatutnya Madam nak tulis benda lain dekat sini. Okay, kejap Alright. Okay. Okay, so decrease in revenue. Revenue apa yang decrease dekat sini? Sale lah. Kan? Revenue yang decrease ni adalah sale. Decrease in asset. Asset apa yang berkurang kat sini ni? Asset yang berkurang adalah cash. Ataupun cash at bank. Kenapa ya? Sebab bila customer return balik barang, kan? Sebelum ni, masa kita jual barang kepada customer tu, kita jual secara tunai. That means, kita dah dapat duit daripada customer. Bila dia return balik barang kepada kita, kita kena refund balik duit tu. We have to refund cash to the customer. That's why decrease in asset. Because we have to refund cash to the customer. Kan? That's why asset yang kurang ni adalah cash. Kan? So kalau revenue decrease, we have to debit. Kan? Revenue decrease, kena debit lah. Sebab kalau increase, credit. Kalau dia berkurang or decrease, kalau dia increase, we have to credit. Kalau dia decrease, kena debit. Dia mesti terbalik. Kalau decrease, kena debit. Kita kena debitkan. Debit apa? Return inward ataupun sales return. Mana-mana pun boleh. You can use either one. Return inward or sales return. And credit, cash ataupun bank account. Kalau sebelum ni kita terima, maksudnya kat sini kita boleh refund kepada customer tu dalam bentuk cek pun boleh. Kan? Kalau tak nak refund dalam bentuk cash, kita boleh refund dalam bentuk cek. Kan? So that's why kat sini kita kena kreditkan sebab aset berkurang. Aset berkurang kena kredit. Kredit cash ataupun bank account. Dia macam ni. Let me show you. This is about the sales return ataupun return inward. Kan? Kalau you tengok kat sini. Okay. At first, business sold goods to a customer. Ni customer. Okay. Worth RM500. Dia jual goods in cash to a customer amounted to RM500. Ni tunjuk gambar duit ni, maksudnya dia jual secara tunai lah. Kan? Bila business jual secara tunai, okay, jual barang secara tunai to customer, effect dia, okay, at first, revenue increase kan? Revenue increase. And asset also increase. Alright? Sebab dapat duit. Kan? Bila jual barang kepada customer secara tunai, business akan dapat duit. So, revenue increase, asset also increase. But then, customer dia return balik. Return goods to customer amounted to RM200.
Kan? Bila customer ni return barang pada customer, bila customer tu return barang kepada business, okay, worth RM200, the business has to refund cash to the customer. Kan? Kalau tidak, marahlah dia, you tak refund balik duit dia. Kan? Sebab sebelum ni dia dah bayar cash for all the goods. Kan? For all the goods yang dia beli, dia dah bayar cash. So, bila dia return balik, dia naklah balik duit dia. That's why business has to refund cash RM200 to the customer. Nampak? So, bila customer return balik barang kepada perniagaan, okay, so effect dia will be revenue akan berkurang lah. Revenue will decrease. Okay, decrease sebanyak berapa? Sebanyak RM200 lah. Kan? Asalnya decrease sebanyak RM200 lah. Kan? Asalnya kita jual barang, asalnya revenue kita RM500. Kan? Bila dia pulang balik barang RM200, revenue kita jadi 300 saja. Instead of 500 dia jadi 300 only, right? So revenue berkurang. And then lagi satu apa? Asset pun berkurang sebab we have to refund cash to the customer ni. Refund cash, so that's why asset berkurang. Okay? So this is situation lah ataupun Madam terpaksa Madam kena tunjukkan illustration so that you can understand better berkenaan dengan sales return ataupun return inward from the cash sale ni. Okay. So next transaction kita tengok return inward. Return inward. Okay. Yang ni we are done already. Return inward. Ini pun sama. Sales return or return inward. Yang ni daripada credit sale. Daripada credit sale. Okay. Maksudnya at first kita jual barang to a customer on credit. Jual barang kepada customer secara kredit. Yeah. And then customer tu return balik barang. So that is what is meant by return inward from credit sale. Okay. Kalau return inward from credit sale, kalau return inward or sales return, of course. Tadi kita dah tengok dah. Kalau ada return inward, sebenarnya dia akan decrease the revenue. Dia akan decrease revenue. Okay. So, effect dia adalah decrease in revenue. Okay. And then lagi satu effect dia is decrease in asset. Oops, kejap tak jadi pula. Okay. Revenue apa yang decrease kat sini? Revenue apa yang decrease kat sini? Sale lah. Sales. Kan? Sales. Okay. And then, asset apa yang berkurang dekat sini? Asset yang berkurang adalah account receivable. Ataupun debtor. Okay. Sebab apa? Sebab sebelum ni, okay, masa kita jual barang tu kepada customer secara tunai, at first kita jual barang secara kredit. Madam ulang balik, First kita jual barang secara kredit to a customer. Bila jual barang secara kredit, kan, kepada customer tu jadi account receivable kita. Kan? Jadi apa ni? Katakan kita jual barang kepada customer tu, okay, sebanyak RM1,000 katakan, RM1,000 secara kredit. Okay, so that means kita punya revenue increase sebanyak RM1,000, account receivable kita juga increase sebanyak RM1,000. Kan? But then bila customer tu return balik barang, katakan dia return barang sebanyak RM500. Banyak dia return, RM500. Okey. Jadi, revenue kita akan berkurang. Kan? Revenue kita akan berkurang sebab customer return balik barang kita. And then account receivable pun berkurang. Maksudnya amount yang customer tu hutang pada kita juga berkurang. Asalnya RM1,000, kan? Berkurang jadi RM500 saja. Kan? Sebab dia return RM500, balance hutang dia kepada perniagaan sebanyak RM500 sahaja. Kan? So that's why effect dia decrease in revenue. Revenue apa yang decrease tu? Sale and decrease in asset. Asset yang berkurang tu adalah account receivable. Kalau revenue decrease, we have to debit. So that's why kita debit kat sini. Return inward atau you can also use the term sales return. And kita kreditkan account receivable. Sebab apa? Asset berkurang. Asset berkurang kena kreditkan. Ada berkurang kena kreditkan. Okay. Okay, let me show you the example. Yang ni untuk yang tadi ni. Yang ni
transaction yang melibatkan return inward or sales return from credit sale. Return inwards or sales return from credit sale. Katakan at first business ni dia jual barang to customer on credit amounted to RM500 kan. Masa dia jual barang on credit RM500 to the customer, effect there will be increase in revenue, right? Sebab jual barang, increase in revenue. Okay, and then lagi satu effect dia mesti ada at least 2 effect. Lagi satu, increase in asset. Asset apa yang increase ni? Tak dapat duit pun, kan? You jual barang secara hutang, you tak dapat duit. So asset apa yang meningkat? Asset yang meningkat tu is this, account receivable. Account receivable ataupun debtor, kan? So asset yang meningkat ni adalah account receivable kita lah ataupun debtor. Okay. So that is pertama sekali yang berlaku, bila pertama sekali mesti kita jual barang kepada customer dulu, kan, secara kredit. So revenue meningkat, asset pun meningkat. Asset yang meningkat ni adalah account receivable lah. Revenue yang meningkat ni adalah sale. Okey, lepas tu customer ni dia return balik goods to the business. Dia return some of the damaged goods to the business amounted to RM200. Kan? So bila dia return balik barang tu, maksudnya barang yang kita jual kat customer, kan, dah berkurang, kan? Asalnya RM500, kan? Tolak RM200 yang dia return ni, tinggal lagi RM300 saja. So jualan kita kepada customer tu, the net worth of sale to the customer now is RM300 only, kan? So that means bila ada sales return ataupun return good by customer, effect dia will be revenue berkurang, revenue berkurang, and then asset pun berkurang, kan? Dia mesti terbalik. Dia mesti terbalik dengan effect yang first tadi. Revenue berkurang, asset pun berkurang, kan? So revenue yang berkurang ni, kan, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh sales return lah, kan? Disebabkan oleh sales return ataupun return inward. Okay? And then asset yang berkurang ni asset apa? Account receivable ataupun debtor. Okay? So that means hutang customer ni kepada perniagaan juga berkurang. Asalnya dia hutang RM500 saja. Kan? Sekarang tinggal RM300. Okay? So that's why kita kata asset berkurang. Sebab hutang customer to the business has decreased. Kan? Daripada RM500 jadi RM300 sajalah. Kan? So customer ni dia adalah aset perniagaan, ya. Sebab dia berhutang dengan perniagaan. Kalau dia berhutang dengan perniagaan, dia adalah aset perniagaan. We call it account receivable or debtor. Okay. So yang ni daripada situation yang kita tengok tadi. That is return inward from credit sale. Okay. Return inward from credit sale. Dan kita tengok pula next transaction. Okay. This is return outward from cash purchase. Okay. Return outward from cash purchase. Okay. Return outward ni is also known as purchases return. Purchases return. Ni daripada cash purchase. Maksudnya, at first, kita beli barang secara tunai from supplier. Mula-mula beli barang secara tunai daripada supplier. Kita tengok ada barang yang rosak. So, kita return balik barang tu supplier. Kan? So, mula-mula kita beli barang secara tunai. But then, kita return balik barang yang rosak kepada supplier. Kan? So, kat sini apa efek dia kalau ada return outward or purchase return? Increase in asset. Kenapa increase in asset ni? Increase in asset sebab kita dapat balik duit daripada supplier. Dapat duit daripada supplier, dapat cash. Sebab masa mula-mula beli tadi, beli secara tunai. Kita dah bayar. Kan? We have already paid cash to the supplier. Kan? So bila kita return balik barang kepada supplier, of course dia kena bayar balik kat kita. Kan? Tak bayar nanti kan kita saman. Kan? So dia kena refund balik cash kat kita lah. Ataupun dia akan refund dalam bentuk check pun boleh. Kan? That's why asset increase kat sini. Kan? And then decrease in expense. Of course lah sebabkan ada return outward or purchase return, kita punya purchases akan berkurang. Kan? Ni barang yang kita beli berkurang.
purchases kita berkurang. Okay. So apa nama ni, increase in asset kita kena debit kan. Debit apa? Debit cash ataupun bank account lah. Kalau kita terima cek, kita akan debit bank account. Okay. And then decrease in expand kita kena kreditkan. Sebab expand kalau dia increase, kalau meningkat debit, kalau dia berkurang we have to credit. Credit apa? Credit return outward ataupun purchase return account. Okay. So decrease in expand ni adalah disebabkan oleh return outward ataupun purchase return. That's why we have to credit return outward or purchase return. Okay. So kita jangan kreditkan purchases. Kena kreditkan purchase return ataupun return outward. We have to kita kena gunakan specific account. Kenapa purchases tu berkurang? Kenapa purchases berkurang? Disebabkan oleh return outward or purchase return. That's why we have to put the specific name here. Return outward or purchase return account. Okay, next kita tengok. Madam tunjukkan ni. Example. Yang ni adalah sorry, this one. Yang ni yang transaction yang Madam explain tadi. This is purchase return ataupun return outward. Okay. From cash purchases. Okay. So first, business ni purchase good from this supplier. Ni supplier ni lagi besar dia punya bangunan dia. Purchase good in cash. Nampak tak? Dia beli secara tunai from a supplier amounted to RM1,000 kan. Masa dia beli barang daripada supplier ni secara tunai, so effect dia will be increase in expand kan. Increase in expand and decrease in asset kan. Decrease in asset. Asset apa yang berkurang kat sini ni? Asset cash lah kan. Expand apa yang meningkat kat sini? Purchases. Purchases, beli barang. Okay. So this is the first effect kan. Bila masa beli barang secara tunai, expand increase, asset decrease. And then kita tengok, ada barang yang beli tadi rosak rupanya kan. There are some goods that are defective kan. We found out that some of the goods are defective. So we need to return the goods to the supplier. Kita pun return lah barang yang rosak tu, nilai dia RM300 kan. Bukan semualah RM300 saja yang rosak. So kita return barang kepada supplier ni RM300. So kita akan dapat refund, dapat cashback kan. Sebab tadi dah bayar dah RM1,000 kan. Bila kita return balik, kita akan dapat refund. Dapat refund daripada supplier sebanyak RM300 kan. Jadi kat sini efek dia apa? Efek dia will be asset meningkat. Sebab you dapat duit daripada supplier tu kan. Dapat duit balik RM300, dapat duit balik. Okay. Asset meningkat. Asset apa? Asset cash lah. Okay. Kemudian lagi satu, expand you akan berkurang. Expand you berkurang. Maksudnya barang yang dibeli berkurang. Barang yang bisnes beli dah berkurang. Expand pun berkurang. Expand berkurang disebabkan oleh apa? Purchase return ataupun return outward kan. Sebab tu nama dia return outward, sebab arrow dia ni nampak tak? You pulangkan you pulangkan balik barang kepada supplier. Barang tu keluar daripada kedai kan. That's why we call it return outward or purchase return. Alright. So bila ada purchase return ataupun return outward from cash purchases, efek dia adalah asset you meningkat. Asset apa? Cash. Sebab you dapat balik duit daripada supplier kan. You akan dapat balik duit, and then expand you berkurang lah kan. Expand you asalnya RM1,000, sekarang tinggal lagi RM700 sahaja. Alright. Okay. So that is for the transaction yang ni second last tadi return outward from cash purchases. Okay. And last one is return outward from credit purchases. Return outward from credit purchases. Okay. Return outward ni ataupun purchase return. Samalah return outward ataupun purchase return. Tapi yang ni daripada credit purchases, daripada belian secara kredit. Maksudnya at first business purchase good from a supplier on credit. At first beli barang daripada supplier on credit, but then
business return some of the good to the supplier. Kan? Dia return balik barang to the supplier due to defects, for example. Kan? Jadi effect dia kat sini adalah decrease in liability, hutang berkurang. Hutang apa yang berkurang ni? Account payable. Account payable. Sebab tadi masa mula-mula tadi dia beli barang secara kredit. Kan? Daripada supplier. Supplier tu jadi account payable. Kan? Bila kita return balik barang kepada supplier, hutang kita kepada dia pun berkurang. Kan? Hutang pada supplier tu akan berkurang sebab kita return balik barang. Kan? And then decrease in expend. Kenapa decrease in expend ni? Decrease in expend maksudnya decrease in purchases kita. Kan? Kita punya expend dekat sini refer kepada purchases kita lah. Purchases kita dah berkurang. Ya? So kalau decrease in liability kita kena buat apa? Debit. Decrease in liability we have to debit account payable. Liability kalau berkurang kena debit kan. Kalau dia meningkat, kalau dia bertambah atau meningkat kena kredit. Kalau dia berkurang we have to debit. Okay, and then decrease in expend. Tadi kita dah tengok dah. Kalau decrease in expend, this one. Increase in expend we have to credit kan. Credit. Kalau expend increase kena debit. Kalau decrease in expend we have to credit. Credit apa? Return outward ataupun purchase return. Sebab yang menyebabkan expend kita berkurang ataupun purchases kita berkurang is because of the return outward or purchase return. Return outward or purchase return. Okay. So contoh dia macam ni. Yang ni untuk last situation tadi, last transaction tadi, we can refer to this slide. Okay. This is purchase return or return outwards from credit purchases. Okay, say for example, at first business purchase good on credit from a supplier. Dia beli barang secara hutang from supplier amounted to 1,000. Kan? Beli barang secara kredit maksudnya masa ni tak bayar apa-apalah hutang kan. Jadi the effects will be increase in expend lah sebab beli barang beli barang je increase in expend. Increase in expend, right? And then beli barang secara kredit, secara hutang. Another effect will be increase in liability. Okay, increase in liability. Alright, okay. Expend apa yang increase dekat sini? Of course lah, purchases. Alright, and then increase in liability. Liability apa yang meningkat? Account payable. Account payable or creditor. Okay, it's account payable ataupun creditor. Okay. Lepas tu, lepas kita dah beli barang tu, RM1,000 beli barang, tengok-tengok ada barang rosak, barang rosak. So kita return balik barang tu. Barang rosak tu amounted to RM300. So kita return balik barang kepada supplier. Kan? Bila return balik barang kepada supplier, maksudnya barang yang kita beli dah berkurang, kan? So effect dia will be expend berkurang. Okay, barang yang kita beli dah berkurang sebab asalnya RM1,000, return RM300, so expend kita berkurang lah. Now tinggal lagi berapa? Tinggal lagi RM700 sajalah. Kita punya expend tinggal lagi RM700. Okay, so expend berkurang, lepas tu liability kita pun berkurang. Hutang kita kepada supplier tu pun berkurang. Alright. So apa ni? Liability kita berkurang sebanyak berapa? Liability kita berkurang, asalnya RM1,000 kita hutang kepada supplier tu. Now hutang kita tinggal lagi 700 sahajalah, kan? Sebab asalnya 1,000 tolak dengan 300, so kita hutang kepada supplier cuma 700 saja. That's why bila ada purchase return ataupun return outward, from credit purchases, effect there should be decrease in expend and decrease in liability as well. Okay, so that is so dia mesti opposite dengan yang ni, kan? Kalau yang ni effect dia increase expend, increase in liability. Kalau kita return balik barang, the effect will be opposite. Decrease expend and decrease in liability. Okay, so that is all about the double entry rule for inventories. Okay, now kita tengok this one. This is a double entry rule for drawings pula. Drawings ataupun ambilan dalam bahasa Melayu. You can refer to page 57
Okay, in your textbook. Okay. So drawing ni ambilan ya. Drawing ni refers to drawing of cash or goods or other assets from the business, okay, by owner lah. Drawing of goods, drawing of cash, goods or other assets by the owner of the business for personal use. That is drawing. Kalau drawing ni tak kisahlah, owner keluarkan apa saja, owner took out apa saja daripada perniagaan for personal use, that will reduce the owner's equity. Effect dia mestilah owner's equity akan berkurang. Owner's equity or capital akan berkurang. Okay, sebab kita tengok contoh kat sini. Yang ni withdrawal of goods. Okay, yang ni sama macam ni you boleh refer table ni on page 57 of your textbook. Kalau owner keluarkan barang, kan? Keluarkan barang, took out goods for personal use. Of course, withdrawal effect dia will be decrease in owner's equity. Of course, kan? And then lagi satu, bila dia keluarkan barang, kita tak kata inventory berkurang. Kita tak kata decrease in asset, inventory. Kita kata decrease in expand. Sebab kita kena assume that barang yang diambil oleh owner tu adalah daripada barang yang dibeli oleh perniagaan. Kan? Barang yang dibeli oleh perniagaan. Barang yang dibeli oleh perniagaan tu is purchases. Kan? So, kalau owner keluarkan barang daripada perniagaan, keluarkan barang niaga. Keluarkan stok ataupun barang niaga perniagaan for own use, effect dia should be decrease in expense as well. Decrease in expense, iaitu expand apa yang berkurang tu adalah purchases. Ini sama macam yang Madam terangkan tadi. This one. Where is it? Okay, ni. Kan, expand decrease bila ada dua situation. Situation yang kedua ni bila ada drawing of goods by owner for own use. Kan, so purchases akan berkurang. Kan, purchases berkurang. Maksudnya expand berkurang lah. Expand berkurang sebab barang yang kita beli berkurang. Owner ambil barang yang kita beli yang kita nak jual balik kepada customer. Alright. So kita tak kata inventory berkurang, kita kata expand kita berkurang. So expand yang berkurang tu adalah purchases. So double entry dia should be decrease in owner's equity. Kalau decrease in owner's equity, kita akan debit, kan? Debit apa? Debit drawing. Debit drawing. And then decrease in expand, kita kena credit, kan? Decrease in expand, we have to credit. Credit apa? Purchases account. So ingat, kalau ada kalau dia meningkat debit, kalau ada berkurang we have to credit. Sama juga dengan law. Law, okay, owner's equity kalau dia meningkat we have to debit. Kalau owner's equity law meningkat kita kena credit, kalau dia berkurang kena debit. Kan? So yang ni decrease in law, owner's equity. So kena debit kan, right? You boleh juga kata yang ni, selain bila decrease in owner's equity, you boleh kata juga increase in drawing. Boleh juga. Kita kata increase in drawing. Increase in drawing pun kena debit juga. Debit drawing kan. Okay. And then, lagi satu. Withdrawal of non-current asset. Withdrawal of non-current asset by owner for personal use. Contohnya, owner keluarkan van perniagaan for personal use. Keluarkan daripada perniagaan, van untuk gunaan peribadi. Kan? So again, because of owner took out asset from the business for personal use, that will decrease the owner's equity and then decrease the asset of business as well. Asset apa yang berkurang? Motor van. Yang ni sebab dia ambil non-current asset. Dia bukan ambil goods, bukan ambil barang niaga. Bukan ambil barang niaga, bukan ambil inventory. Dia ambil motor van. This is non-current asset. So that's why effect dia decrease in asset of business. Asset apa yang berkurang? Motor van. So decrease in owner's equity, decrease in law, you have to debit and decrease in asset, you have to credit. Credit motor van. Okay. And then the third situation is withdrawal of cash or check. Ini owner took out cash or cash from bank lah. Took out cash. Owner took out cash ataupun owner issue check from the business for personal use. Kan? Okay. So effect dia kalau drawing, of course, decrease in owner's equity. And then lagi satu effect dia adalah decrease in asset. Asset apa kat sini? Asset cash. Kalau owner keluarkan duit. Kalau owner keluarkan check for personal use,
ataupun owner ambil duit daripada bank, decrease in asset bank. Kan? So dia punya double entry is debit drawing and credit cash or bank account. Okay. Alright. So kalau decrease in asset, you have to credit. Of course. Kalau increase in drawing, ada meningkat, you have to debit lah. Okay. So that is all about double entry rule for drawing. Kalau drawing, dia special sikit. You kena refer to this one. Okay. Okay. So you can also look at other examples of transactions. Okay. As well as effects and double entry on page 58. Jadi you boleh cuba apa ni? Cuba buat daripada muka surat 58 tu kan. 58 tu dia bagi list of transaction kan. Cuba you identify for each transaction effect dan juga double entry kan. So you boleh try boleh tengok example yang madam buat ni jugalah ya. Based on page 58 of your textbook ya. So you boleh tengok apa ni untuk start transaction apa dia punya effect as well as double entry. Okay. So kat sini ada berapa transaction? Ada banyak transaction ni. Sorry, sampai 30 hari bulan. Daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan, you can look at these examples. Okay, look at the effects as well as double entry for each transaction. Okay, alright. Okay, so yang ni tak ada apa-apa sangat. This is about the ledger account. Ledger account ni, ni bentuk dia as I explained just now. Dia ada dua sides. The left side is known as debit side. The right side is known as credit side. Okay, nanti kita akan belajar in part 2 of this topic, posting to ledger accounts. Okay, nanti Madam akan tunjukkan macam mana cara kita record transaction dalam ledger account. Satu di sebelah debit of one account, satu lagi di sebelah credit of another account. Yang tu kita belajar later lah. Alright. Okay, that's all about this topic. Thank you so much for listening. Right. If you have any question, you can just PM or you can just call me. Okay, or you can ask during the class hours. Alright. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.